Leute, es ist mal wieder soweit. Wir haben eine spezielle Aktion für euch und zwar mit Getreu veranstalten wir ein Giveaway. Das heißt, an jedem Tag gibt es etwas für euch. Was ihr dafür tun müsst zum einen natürlich den Kanal abonnieren und in jedem Video wird eine Frage versteckt und die müsst ihr in den Kommentaren beantworten und dann könnt ihr etwas gewinnen. Gutes Gelingen. Ja, wir gucken uns jetzt mal ein paar nice Uhren an, aber wir haben nicht mehr so viel Zeit und dann gucken wir uns die restliche Hälfte irgendwann an. Swiss Watch Gang. Hello, welcome to Swiss Watch and welcome to another very special collector interview. We are in Dubai in a beautiful home of Bader_Belsalah on Instagram. Bader, thank you so much for welcoming us in your beautiful home and showing us a few of your watches, let's say. I was shocked when I saw this, but thank you for having us. You're welcome anytime. It's your second home. Thank you. Also ich muss sagen, was wir hier sehen, ist schon, das ist ein wirklicher Collector. Ein wirklicher Collector. So you are known on Instagram as, I would say, the cufflink watch pen shots. Yeah, watch, pen and cufflink. Watch, pen and cufflinks, so that's important, so yes, Yeah. I agree. So that's why I also displayed a few cufflinks here. Wunderschön. I definitely saw that you have many, many more, which are in this box. Also pens. How did you start with this idea of, let's say, matching, you know, watch, Toll, ne? pen, Das ist genau mein Taste. Das ist genau das, was ich liebe. Started like the watch, pen, cufflink from my father. My father used to, still, he's always like, with the Arabic Kandora style, Yeah. with the cufflink and pen. So then, we take the rhythm from the great man we see every day. So started with Sehr viel Glück und Erfolg für das Waisenhaus-Projekt. Habe noch Kontakt zu einem Waisenhaus Nähe in Nairobi. Meine Frau ist Kenianerin. Ja, gucken wir mal, wo uns das. Der Dono-Balken ist weg. Moneyfluss hat wieder übertrieben. Dono-Balken kommt alles noch. Muss noch eingerichtet werden mit dem neuen Zahlungsanbieter. like, we wear different clothing and you want to be with as a person you see Yeah. every day. So I started liking pens and cufflinks and it started growing, Then for certain years, because I work in the aviation industry, so I'm expired on, you cannot fly with Kandora, of course. Yeah. And I used to study in the States. And I wasn't wearing Kandora much. But when I started like wearing more and more, but I still used to have, but when I started wearing more and more the past years, and being in management also, so I started like to have more cufflinks, more pen, to focus more on them. And some of the cufflinks we see here actually exactly match the watches. So we have a 5711 here in the box, plus you have the matching blue 5711, let's call them cufflinks. Yeah, I like to das sind match aber the eher fürs cufflinks. Anniversary. Even like I started with Cartier. I love Cartier cufflinks. I love Cartier pens, and I tell you, I do really good search. Like for the JLC Nantiam, the watch I just recently got. Beautiful, huh? Yeah, and for the combination rose gold, and you have here the moon face blue. I was looking for the cufflink, which matches it like not 100%, but at least as much as possible. Exactly, it has something. Wie teuer ist wohl das Kennzeichen? Das Kennzeichen ist jetzt kein echtes Kennzeichen. Das sind Zahlen. Ich glaube, das machen die nur hinten drauf oder irgendwie. Ich weiß es gar nicht, aber das ist kein echtes Kennzeichen. These watches came out, didn't it? I'm More or less. first who receive, which is I know. And the moment I saw it, I wanted. I used to have like 2 JLCs. Jumping I Hour, want tolle something really special Yes. from JLC. Was macht er beruflich? Er hat gesagt, dass er in der Aviation, also im Fluggewerbe ist. Ja, und ja, genau. So I have a duometer on mine, but when I love the reversos because I used to play polo as well. Ah, okay. Yeah, so it came the inspiration of Dolfo Campiaso. I bought my first home time Squadra. Reverso, bei mir hat es nichts getan. Then ja. I said, I want the reverso. Yeah, yeah. So this one came, and I was like this year, and I was like totally, I lost it, and I said jumping over on the other side. So I want it so bad. And you have a liking for jump hour watches, correct? Yeah, I love jumping hour as the IWC. Same thing happened when I saw this. Die war auch sehr beliebt. Paul Weber, and actually, believe it or not, I sold the same watch for 5 friends
I said, Ist natürlich sehr, sehr classic so, ne? Ist jetzt sehr classic, aber ich muss sagen, gefällt mir auch. Aber nicht viele Leute würden das vielleicht tragen. Aber ich finde es schön. to the boutique. 5 friends might be interested. Yeah. And everyone just, you know, go put deposit, got to put deposit, work like this. And also a beautiful vacheron, which is a more vintage almost piece, right? Vacheron, my grandfather used to be a man of Vacheron. Yeah. As how I started with watches. And Muss ich sagen, auch mal einer meiner Favoriten hier, ne? Diese Heritage heißt die. Finde ich cool. Also natürlich Overseas Number One, aber finde ich auch interessant. I loved always the 1921. And believe it or not, Yes. this watch, An iconic watch. when it was, I used to see it in, you know, All Days in magazine. Yeah. And when this one came, was Schon was Spezielles, ne? I hold myself and kept holding myself, and I see. Vater, And you know, we wear steel watches only. We Yes. avoid gold. Yeah. So I tell you, Vacheron make me wear gold. And I couldn't. I reach a point which is, I said, you know, that's it. Zu Frank Müller gibt es nichts Neues. Ich habe Freitag mit ihm gesprochen, während wir live waren. Wir sollen diese Woche kommen. Also the K-shape is beautiful, Yeah. very unique. You don't see this much around. With a nice mechanical hand-wound movement on the back, even still with the sticker. I see with your watches, the condition is amazing. So I'm sure you're one of those guys who really takes care of the watches. And I change twice a day. Huh? Yeah, okay. One for work and one for daytime. Just to keep them fresh, huh? Yeah. Beautiful. And you're also a fan of, you're not the typical collector who buys round watches only. I see you have also an affinity Tracking-Nummer hat er for nicht different gegeben, shapes. Yeah, I like Curvex. Was? Ich muss los. Dann müssen wir das Video anders mal machen. Ich muss los zum Dr. Schein. Es sind noch andere Leute, die auch ein Waisenhaus machen wollen. Ja, Leute, was soll ich sagen? Ich weiß, es war jetzt nur eine Stunde. Ich versuche übermorgen nochmal live zu gehen. Morgen haben wir diese Podiums... vielleicht morgen nochmal eine Stunde. Es tut mir sehr, sehr leid. Ziemlich zügig, ich weiß. Tut mir leid, aber ich muss jetzt los. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen. War nur eine Stunde, aber von Herzen hat Spaß gemacht. Also bis dann.